আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন। উপস্থিত সবাইকে স্বাগত। আলোচনা করব মেডিকেল হিউম্যানিটিজ এবং হেলথ হিউম্যানিটিজ নিয়ে। বিষয়টি বাংলাদেশে একেবারেই নতুন এবং মানুষের কাছে যেহেতু একেবারেই অপরিচিত, তাই কিছু অংশ বাংলায় বলার বা বাংলায় রাখার চেষ্টা করব। তবে যেহেতু মেডিকেল হিউম্যানিটিজের থিসিস সম্পন্ন করার সময় এবং সব ধরনের টার্মিনোলজি বাংলা করা সম্ভব নয়, আবার অনেক সময় সবকিছু সঠিক অনুবাদ করাও সম্ভব নয়, তাই হয়তো ইংরেজি ভাষার ব্যবহার একটু বেশি হয়ে যেতে পারে বলে শুরুতে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে বলে রাখছি, আমাদের কিনোটটি হতে চলেছে বাইলিঙ্গুয়াল। যে বিষয় বা যেই থিমগুলো আজকের আলোচনায় তুলে আনার চেষ্টা করব সেগুলো হলো আ ভেরি শর্ট হিস্ট্রি অফ হেলথ হিউম্যানিটিস, যার ভেতরে কথা বলবো মেডিকেল হিউম্যানিটিস, হেলথ হিউম্যানিটিস এবং ক্রিটিক্যাল হেলথ হিউম্যানিটিস নিয়ে, মেজর এরিয়াস অফ ইনকোয়ারি ইন হেলথ হিউম্যানিটিস নিয়ে, key terms in medical humanities and health humanities, a very short note on illness narrative where I will discuss the narrators of health humanities and textual references. প্রথমত, a very short history of health humanities. মেডিকেল হিউম্যানিটিস এবং হেলথ হিউম্যানিটিস নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমি একটু আলোকপাত করব 21 শতকে এসে দ্য ফিল্ড অফ হিউম্যানিটিস এর কি এক বিস্ময়কর বা এক ড্রামাটিক চেঞ্জ এসেছে সেই বিষয় নিয়ে। হিউম্যানিটিস বা মানবিক বিদ্যা একটি সম্পূর্ণ ইন্টারডিসিপ্লিনারিটি রূপ ধারণ করেছে। নাও উই হ্যাভ ইন্টারডিসিপ্লিনারি অ্যান্ড মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ। নাও লিটারেচার ইজ মোর কানেক্টেড উইথ সায়েন্স, social science, anthropology, environment, and so on. Now I'm talking about some interdisciplinary field just to introduce you, like digital humanities, health humanities, environmental humanities, climate science, animal studies, plant humanities. These four are as a whole are complete package of planetary health humanities. And then Anthropocene, post-humanism studies, visual studies, immigration or refugee studies, post-racial studies, biolinguistics, celebrity studies, law and literature, cognitive linguistics, memory studies, disability studies, trauma studies, post-colonial native studies, masculinity studies, globalization studies, age studies, death and dying, human rights and literature, sports literature, and energy humanities. That is creating a meaning that humanities এখন শুধুমাত্র বোঝায় না যে কবিতা, গল্প, উপন্যাস। তার মানে humanities now is creating a interdisciplinary and multidisciplinary meaning. Now literature is not limited to poetry, novels, poems and story. Instead, what cultural studies scientists are approaching is dance to culture and poem to visual literature. The first wave of health humanities was called as medical humanities. অর্থাৎ হেলথ হিউম্যানিটিজের প্রথম অধ্যায়টিকে মেডিকেল হিউম্যানিটিস বলা হয়। 1948 সালে জর্জ সাটন এন্ড ফ্রান্সিস সাইকেল নামে দুজন এই মেডিকেল হিউম্যানিটিস টার্মটি কয়েন করে একটা অবলিচুয়ারি কলামে। I quote, "He is dead, refer Edmund Andrews at the early age of 48 is a sad blow to the medical humanities, for very much could have been expected from him." I unquote. This is for the very first time we encountered the term medical humanities. In 1967, the first Department of Humanities was established in a medical school. This happened at Pennsylvania State University's College of Medicine in the USA. Medical students studied religion, philosophy, and history as these were seen as more applicable for medicine. You see, literature was introduced in the medical curriculum in 1969. So what you see here, clearly the early history of medical humanities in the US. Secondly, it goes to Britain in 1990s. Thirdly, one of the most revolutionary things that happened in the history of health humanities is there was a professor named John Trotman Bunka. She was the very first professor of literature to hold a regular full-time faculty position in an American medical school. এটা ছিল একটা বিপ্লব। একজন সাহিত্যের শিক্ষক মেডিকেল স্কুলে ফুল টাইম প্রফেসর হিসেবে যোগ দিলেন। লিটারেচার অ্যান্ড মেডিসিনের ফাউন্ডার তিনি। জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে লিটারেচার অ্যান্ড মেডিসিন নামে এই জার্নালটি এখনো প্রকাশিত হয়। I am quoting from one of her journals. Using literary methods and texts, literary scholars have been teaching medical students and physicians how to listen more fully to
to patients' narrative of illness and how to better comprehend illness and treatment from patients' point of view. These skills help physicians to alliances with patients and their families to arrive at accurate diagnosis and to choose and work toward appropriate clinical goals. ট্রটমেন্ট এখানে হেলথ হিউম্যানিটিজের প্রথম ওয়েভ অর্থাৎ মেডিকেল হিউম্যানিটিজ নিয়ে আলাপ করে, যেটি ছিল ডক্টর সেন্ট্রিক, যার উদ্দেশ্য ছিল মেডিকেল হিউম্যানিটিজ ইজ ইন্টারেস্টেড ইন টু থিংস. One, it was interested in creating a gentlemanly, sensible, empathetic physician. Then you cultivate these qualities through literature. A physician who is good in observation, a physician who is good listener, who is empathetic, who is good in communication, who is trained in listening to patients' words, and who has high doses of empathy and self-reflection. Humanities is just an add-on and additional force to clinical science. They use humanities to improve the faculties of physicians and transform them into empathetic and sensible one. Medical humanities is the first wave of health humanities which has heavily centered on the doctor-patient relationship. Now we are moving to the second phase, which is called health humanities. Now I am explaining how health humanities is different from medical humanities. There are three parts I want to talk. The first one is inclusive. The second one is broad concerns of health humanities. Thirdly, the role of arts and humanities within health humanities must be changed. As you saw, medical humanities was a physician-centric approach. But when health humanities comes, it is more inclusive, it includes more stakeholders. It is not limited to doctors and patients. Instead, it includes doctors, patients, all healthcare professionals, caregivers, paramedics, and even patients' family members who are the sufferers. So most stakeholders are involved here, and the physician is not the center anymore. The second one is the broad concerns of health humanities compared to medical humanities. In the medical humanities phase, there is a lot more attention to the term disease. But in the health humanities phase, we don't give attention to disease alone. Rather than the term illness, health, and well-being are getting prioritized. Before moving to the next topic, I am summarizing the fundamental differences between medical humanities and the health humanities. Medical humanities focused on doctors and medicine. Health humanities focuses on all healthcare workers. Medical humanities focused on putting the human back in medicine, and health humanities focuses on social justice, applied theory, and lived experience. Medical humanities found in medical schools and health humanities departments are found in medical humanities, public health, School of Humanities like us, and nursing program. Medical humanities focuses on the skill development of doctors, and health humanities focuses on sufferers, caregivers, and healthcare professionals. According to medical humanities, arts has instrumental value, and according to health humanities, arts has inherent value. So the significant areas of inquiry in health humanities, that is narrative medicine, the therapeutic use of reading and writing, bibliotherapy and scriptotherapy. That means when someone is writing, they are getting healed. Reading is a way to heal. Idea of healing, trauma literature, sexual abuse literature, traumatic amnesia. That means একজন মানুষ যখন বারবার ট্রমায় বা পক্ষাঘাতে আহত হচ্ছে বা আঘাতগ্রস্ত হচ্ছে, সেই মানুষটা যদি একই ন্যারেটিভ বারবার লিখতে থাকে বা বারবার বলতে থাকে, একসময় ন্যারেটিভটা চেঞ্জ হতে থাকে। তার মানে ন্যারেটিভটা চেঞ্জ হতে হতে একসময় অ্যামনেশিয়া চলে আসে। সেটাকে ট্রমা লিটারেচারে বলা হচ্ছে ট্রমাটিক অ্যামনেশিয়া, যে একটা সময় বারবার লিখতে লিখতে হিলিং এর একটা প্রসেস চলে আসে। সো দ্য প্রসেস অফ রাইটিং হেল্পস ইউ টু হিল, writing in and writing through. So writing about the disease, and that is pathography. The pedagogical use of literature versus in the medical curriculum, not that much used in the whole world. The representation of medical encounter in literature text, the medical case history as a literary genre, how diseases are configured. Like আমরা medical people that বলবো you should read literature, but আমাদের যারা আমরা humanities people, we also should read a bit of medicine and a bit of medical science as well. So the changing literary depiction of disease, like the infertility,
বন্ধ্যাত্ব বলতে যে একটা ব্যাপার রয়েছে, যেটাকে মেডিকেল সায়েন্সে কিন্তু বলা হচ্ছে যে এটা কোনো জেন্ডার বায়াসড কোনো ইস্যু না। পুরুষ এবং নারী যে কারো ইনফার্টিলিটি হতে পারে, কিন্তু সেটা কিন্তু ডক্টররা তাদের পার্সপেক্টিভ থেকে বলছে। কিন্তু হিউম্যানিটিজে, যেটা যখন হেলথ হিউম্যানিটিজের কাছে চলে আসছে, তখন বিভিন্ন সিনেমায়, বিভিন্ন সাহিত্যে বলা হচ্ছে যে, বোঝানো হচ্ছে, কারণ মানুষের মধ্যে একটা সাধারণ ধারণা রয়েছে যে ইনফার্টিলিটি শুধুমাত্র নারীদের হয়। যখনই কারো বন্ধ্যাত্ব বা সন্তান হচ্ছে না, এই দোষ তো নারীর, এই দোষ তো অমুক নারীর, এই দোষ মহিলার। এই যে মানুষের মধ্যে ভুল ভ্রান্তি, এই ভ্রান্তিটা কাটাতে পারে হেলথ হিউম্যানিটিস। through films, through literature, সাহিত্যের মাধ্যমে বা বিভিন্ন উপায়ে, নাটকের মাধ্যমে, সিনেমার মাধ্যমে। Now what does it mean when we say that we are practicing health humanities? Because when I started working on medical humanities or health humanities, when I was doing my thesis on it, I used to listen, "Are you a physician?" I used to say, "No, I am not. I am a literature student." So you have to keep in mind that medical degree is not necessary to pursue health humanities. I think the word itself is very clear. It is health humanities. It is not health science. And then if someone is asking, what are you doing there? What are you doing here? So let's explain. Like breast cancer, the clinical explanation is breast cancer is a type of cancer that starts in the breast. But what about the cultural or social or literary issues? That is the beauty myths. That is the issues related to sexuality, that sexiness and the body image. Like কোন নারী যখন ব্রেস্ট ক্যান্সার হচ্ছে, তার যদি ব্রেস্টটা ফেলে দিতে হয়, তখন তাকে যে এক ধরনের বডি শেমিং এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তাকে যে সোশ্যাল ট্যাবু ফেস করতে হয়, তুমি দেখতে সুন্দর না। এখন অনেক ধরনের তাকে সোশ্যাল ট্যাবুর মুখোমুখি হতে হয়। সেগুলো তাকে কে দেবে? সেই লেসনগুলোর দিকে, সেই এমপ্যাথেটিক ফিলিং, সেই এমপ্যাথেটিক ভিউ তাকে দেবে হেলথ হিউম্যানিটিস। এমনকি ইনফার্টিলিটির কথা আমরা কিছুক্ষণ আগে বললাম। Then how does an individual experience, and like through cinema, novels and literature, those stigma can be broken. Basically we are taking a cultural approach, a narrative approach to disease, the experience of illness, who the sufferers are. Key terms in health humanities, that is health, illness, disease, sickness, wellness and fitness. এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি টার্ম হচ্ছে illness and disease. Clinically we are using disease, that is the biological term, and the health humanities researcher or the cultural studies scientists, we are using the term illness, that how you experience and then express. Like headache, কারো যখন হেডেক হচ্ছে, তো ক্লিনিক্যাল ডিজিজের এক্সপেরিয়েন্সটা হচ্ছে চোখের ওপরে, মাথার দুপাশে, চোখের নিচে, কানের পাশে, ঘাড়ের পেছনে ব্যথা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ডিজিজ, ক্লিনিক্যাল ব্যথা। কিন্তু হেলথ হিউম্যানিটিস এটাকে ইলনেস হিসেবে যখন বলছে, সেটার ব্যাখ্যা হচ্ছে মাথার উপরে পাথর পড়েছে, আমার মাথাটা ফেটে যাচ্ছে, আমার মাথাটা কামড়াচ্ছে, খুব ভারী ভারী লাগছে, মনে হচ্ছে মাথায় বাজ পড়েছে। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ডিফাইনিং দ্য illness. So on now I'm going to the term on illness narratives. So that is physical illness. I'm already talking about that. The physical illnesses are like cancer, any autoimmune disease like IBS, Parkinson, বা যে ডিজিজগুলো কখনো ভালো হয় না, মেডিকেল সায়েন্স সেগুলোকে ম্যানেজ করতে পারছে, ম্যানেজমেন্ট দিতে পারছে, কিন্তু কখনো পুরোপুরি কিওর করতে পারছে না। এমন যে ক্রনিক ডিজিজগুলো আছে, ফ্যাক্টর V লেডেন, ফ্যাক্টর 13 ডেফিসিয়েন্সিস লাইক সোরিয়াসিস, বিভিন্ন রকমের যে ক্রনিক ডিজিজ আছে। এবং আরেকটা ফিজিক্যাল ইলনেস হতে পারে ডিসেবিলিটি, সেটা কারো জন্মগত হতে পারে বা জন্মের পরবর্তী যে কোনো দুর্ঘটনার মাধ্যমে হতে পারে। এবং আরেক ধরনের ন্যারেটিভ তৈরি হতে পারে, সেটা হচ্ছে মেন্টাল বা সাইকোলজিক্যাল। সেটা কি কি হতে পারে? আলঝেইমার হতে পারে, ডিমেনশিয়া, ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস, bipolar disorder, borderline personality disorder, mood disorder, massive depressive disorder, and so on. Now I am going to the pathography stage. So pathy, that means illness or sufferings, and autobiography or biographical narrative about an experience of illness or disability and or illness behaviors. Pathography is a narrative and illness narrative. Illness has multiple narrators: the suffering person,
family members when the family members are suffering, the professional caregivers when they are writing, or the physicians when they are sharing the clinical history of disease or about the suffering person, or they are writing their own disease condition, or doctor come patient যখন ফিজিশিয়ান নিজের কথা লিখছে সেটাও হতে পারে একটা ন্যারেটিভ। এখন আমি জাস্ট কিছু রেফারেন্স টেনে আমি আমার কথা প্রায় শেষের দিকে নিয়ে আসছি। সেই কিনোটটি সেটা হচ্ছে যুবরাজ সিং, তিনি লিখেছিলেন দ্য টেস্ট অফ মাই লাইফ। যুবরাজ সিং যখন নিজে একজন ক্যান্সার আক্রান্ত ক্রিকেটার, যুবরাজ সিং যখন তিনি তার নিজের কথা লিখলেন, এখন কোনো ডক্টর যদি এই বইটি পড়েন দ্য টেস্ট অফ মাই লাইফ যুবরাজ সিং এর লেখা, তার মানে একজন ডক্টর আরো অনেক বেশি সহানুভূতি প্রবণ হবেন, এবং একজন রোগীও যদি সেই বইটি পড়ে সেই রোগীর মনে হবে এই পৃথিবীতে আমি একা না, আমি একা সাফার করছি না। মমস ক্যান্সার নামে একটি বই আছে, সেই মমস ক্যান্সার বইটি যখন লেখা হয় সেটি আবার লেখা হয় সেকেন্ড পারসন ন্যারেটিভে, তার মানে আমি আমার মায়ের ক্যান্সারের গল্প লিখছি। এরপর একটি বই আছে ডক্টর পল ক্যালানিথির লেখা When Breath Becomes Air। ডক্টর পল ক্যালানিথি যখন স্টেজ 4 লাং ক্যান্সারে ভুগছিলেন তিনি তার এই বইটি লেখেন, তার মানে একজন ডক্টর যখন পেশেন্ট কাম ডক্টর হচ্ছেন তিনি লিখলেন When Breath Becomes Air। দেন ডক্টর অলিভার স্যাক্স তিনি পেশেন্ট কাম ডক্টর হিসেবে লিখলেন A Leg to Stand On। The Empire of All Maladies তিনি লিখলেন ডক্টর সিদ্ধার্থ মুখার্জি। এবং লেটার টু হিজ ফাদার ফ্রান্স কাফকা লিখলেন যে বাবা আমি যদি আমার এই অসুখগুলো শরীরে না থাকতো তাহলে আমি আরো অনেক কিছু করতে পারতাম। এবং আমরা জানি আমাদের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা, তিনি একজন এপিলেপসির পেশেন্ট ছিলেন, তার লেখা তো আমরা বারবার এই ডিসেবিলিটির কথা আমরা খুঁজে পাই। এখন আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি বলে আমি আমার কিনোটটি শেষ করব, সেটা হচ্ছে ওয়াই দিস ল্যাব, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ল্যাবটি কেন, বা বাংলাদেশে আমরা কেন মনে করলাম আমাদের একটি ল্যাব প্রয়োজন। সেটি হচ্ছে এই ল্যাবে আমরা মিউজিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবস্থা করেছি, আমরা থেরাপিউটিক পেইন্টিং এর ব্যবস্থা করেছি, আমরা ক্লে বা মাটির থেরাপির ব্যবস্থা করেছি, আমরা মান্ডালা আর্টের ব্যবস্থা করেছি, আমরা ব্রিদিং এক্সারসাইজ, রিল্যাক্সেশন মেডিটেশনের ব্যবস্থা করেছি, যোগা, ডান্স, স্ট্রেস রিলিফ মেডিটেশন, talk therapy, literature therapy, and embodied reading and writing, that means ERW therapy ব্যবস্থা আমরা করেছি। এখন মিউজিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সিটা কিভাবে কাজ করে, যেমন পেইন রিলিফ ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে 174 হার্জ, হোল বডি হিলিং ফ্রিকোয়েন্সি 432 হার্জ, স্ট্রেস অ্যাংজাইটি রিলিফ ফ্রিকোয়েন্সি 741 হার্জ, যেটাকে আসলে কর্টিসল ডিটক্স করে, পকেটস পেইন 528 হার্জ, রিভার্স পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি 174 হার্জ সেটাকে রিলিজ করে, অক্সিটোসিন ফ্রিকোয়েন্সি আছে 430 হার্জ, ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাল বা এনি কাইন্ড অফ টক্সিনস এন্ড নেগেটিভিটি রিলিজ করে 741 হার্জ, পিটুইটারি গ্ল্যান্ডসের জন্য প্রয়োজন 10100 হার্জ, হাই ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন 10.5 হার্জ, 304 হার্জ, যেটা অ্যাসোসিয়েটেড উইথ পটাশিয়াম। এন্ড পার্কিনসন্সের জন্য কিছু মুদ্রার ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন একটা আছে জ্ঞান মুদ্রা। জ্ঞান মুদ্রা মিন্স দিস ওয়ান, দ্যাট ইজ যদি কেউ 20 মিনিট এই জ্ঞান মুদ্রা করে তাহলে তার পার্কিনসন্স, যদি আমরা জানি পার্কিনসন্সের রোগীদের হাত পা কাঁপে, তাদের সামনের দিকে ঝুঁকে যায় বা বিভিন্ন রকমের অসুবিধা হয়, পার্কিনসন্সের রোগীদের এরকম করে 20 মিনিট থাকতে হয়, আবার কিছুক্ষণ গ্যাপ করে আবার এরকম জ্ঞান মুদ্রা, শূন্য মুদ্রা, এরকম থেকে হাত দুটোকে ঠিক এরকম করে এই দুটোকে এভাবে রাখতে হয়, এবং প্রাণ মুদ্রা এই দুটোকে রেখে এই দুটো আঙুলকে এভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। ঠিক আছে, এরকম বেশ কিছু থেরাপি আছে যেগুলো আসলে আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আমরা শেখাবো যেন তারা ট্রেন আপ করতে পারে, তারাও তো একসময় রিসার্চার হবে, তারা একসময় মেডিকেল হিউম্যানিটিস, হেলথ হিউম্যানিটিস এর গবেষক হবে, এবং তারাই একসময় গিয়ে নার্সেস, হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল এবং ডক্টরদেরকে তারা রিসার্চ প্রোগ্রামের দিকে তারা এগিয়ে নিয়ে যাবে, তারা আসলে ট্রেন আপ করবে হেলথ কেয়ার প্রফেশনালদেরকে। আশা করছি আমি কিছুটা তুলে ধরতে পারলাম হেলথ হিউম্যানিটিজের দ্য ইন্ট্রোডাকশন। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ, অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে আমাকে শুনবার জন্য।